wakanipatia nini pickup, nilikuwa napeleka youth okay pickup na deliver vitu. Bro, nilikuwa the worst delivery man. Kuna time nilishaipeleka porcelain ile toilet bowl. Sa ati inafaa kwenda like 400 kilometers away. Sa naimetoka sijui. Welcome to another episode of the Mozz podcast, live on location from Perth, Western Australia. Yeah man, and today I have a good friend mwenye tumekuwa tukischedule hiki to forever, but for some reason mazee sijui maswara zimekuwa zikitufuata every time tukitry ku link up bana jo. Anyway, we have Paul the Black ndani ya nyumba buda. Hapo ndo kuna makofi. Hauna nini hapa tukuza. Ninakuwa na lakini sijuangi gani, it's just yet to me, but for the first time naweza try. Sijui ni. Ngoja. Sio. Gani? Oi. Kuna ya makofi pale. Wewe. Hiyo ni memories. Acha nijaribu moja ya mwisho. Ndio hiyo. Bro. Finally. Mazee. Otherwise uko fiti? Mimi niko fiti mazee. Tumekuwa tukijaribu kuschedule stuff forever bana. It's interesting how ilibidi to change state bana. Jo tumefanya hata away from, like tumefanya away ground both for you na for me. Bana. Matembezi muhimu. Ini mara kwa kwanza Perth ama umefika before? First time. First time for both of us, first time yako pia. Bana, sijai nimefika kila pali kubakia Perth. Umefika hadi Adelaide? Nimefika Adelaide. Adelaide nimefika mara 3 ama mara 4. Na nimedrive kwanza. Kutoka Sydney? 14 straight hours you guy. Bro, well. But hiyo ni faa kulipwa. Bana, jo aishi ingekuwa na some good compensation. Now one interesting thing, niko na boys wangu mwenye like amezunguka the whole Australia on road. By how many days? Aliambia ali take close to 2 months. Okay, si ati alikuwa na haraka, but he ali take 2 time, but alizunguka the whole nini mdogo the whole because hii nchi ni big. So big man. Nani the weird thing ni cities too ziko so widespread. Si ati from one city to the next ni karibu. And especially ninafikiria the hardest one itakuwa for instance from Adelaide to Perth, then from Perth tukienda the other side, which is like the next Darwin. Baka Darwin. Sasa hiyo round mzima jo. Bro, no, the whole coast, the whole that's a big one. But first time in Perth. And nimetembeza huko kufanya ma comedy show. Okay. So uko show umekuwa for how long as you're recording this? Nimekuwa tangu Friday last week. How many days is that? About a week? A week. Yeah, a week and 8 days now. Okay. And alafu narudi kesho ni Sunday. As we're recording this. So unarudi kesho. Ukikosa kuingia job maze unapoteza deni gani bana jo. Una 8 to 4 ama 8 to 5 uingie ofisi. And do you say like I think pia ni some sort of a break for you out of like kukimbizana na 8 to 4 ama? Bana. Me acha nikisema nilifanya my main job nilifanya jua wazazi. So but that pays the bills na inafanya poa, but man it's not sikitu unibamba. Okay. So we make the money, we travel, do what we love to do. At least hiyo ni poa. Kwa sababu hata mimi the main reason why hata mimi nimetembea Perth mazeni juu ya burnout. Mazeni nimefika place wacha niakishe nini nasikia kajoto kama anza kukama through. By juu ya Perth si jokes. Mazejo. Hapa hivi tumechapwa na jua ingine. Bro, he plays in the desert by the way. The past week I think imegonga at least 38. Hiyo ni mob. Mara mbili hivi. Hata Sydney imekuwa nayo alafu imekuwa na ni ile like the humidity kind of heat. Yenye msea hakuna jua lakini joto yenye inatembea. Mazi. Which jua hata mimi sipendangi ya humidity man. Mimi na preferingi hii yenye. Okay, if it's hot watch at least ikue hot and glaring. Si hot and gloomy bana. Hiyo ni inacheza reverse psychology nyingine bana. Haitambui jo. So tulikuwa tunasema like hii imekuwa kama like a good break for you from like your 8 to 4. Mazi.
It's been a good one. Nimekuwa week though, nimekuwa nikiishi na mabeste wangu hapo hivyo, kuna watoi, so nimekuwa pia nikisema I babysit part time, but kuchill tu na watoi kwa keja for like a few hours and, bro, for all the parents out there, respect you, man. That's an awesome job nyasi mnafanya. Alafu sasa hebu imagine like the parents wanafanya say full time bana. Pay part time na imesha kutoa mbio hii design. But I think ukiona watu himaza kuna choice. Una choice ya kusukuma. You know, kuna tu ninja tuwili tunakufanana. Jona na imagine kama sasa ningekuwa na sijui kama ningekuwa na this amount of pleasure like mazemi nimechoka, acha mimi niende nipumzike jo. So maze parenthood pia ni a job in itself. Yeah, it's a full time. Hiyo hakuna days off bana. Manze. Alafu serious. Umesikia kuhusu like nasikia inaitwa care burnout? Umesikia kuhusu hiyo nini before? Like the fact hiyo unakula burnout juu ya the responsibility ya parenting, whether unafanya to maybe your own kids ama your like for instance kama ni like a foster parent, like inafika place enye unakuwa nayo burnout juu ya kufanya the same exact thing over and over again, like inafika place enye hata uko tu autopilot. So I think inakuanga poa like ikifika place enye msee umechoka, like take a day or two off if you can. Yeah, bro, for sure. Kwa sababu vile mimi nimeona your life is no longer yours bana. Unajua, imagine mnapigania TV, unataka watch ball ama kitu kayo. Ball was a cocomelon. Cocomelon basi. Unaona cocomelon inarudiwa si ati unataka kuona episode mingi. They want to see the same one and the same one and the same one. Hata mimi kwangu hiyo ni easy. Mimi naweza kuwa na shida story ya gari bana. Mimi nikiwa kwa gari nataka kusikiza music kama pod. Si nursery rhymes bana. Hey, and it's even like other weird stuff kama watch movie. Imagine una watch movie like for you ni normal, kuna ka sexy ni hivi. Kuna mtoi maze. Inabidi watch movie before watch. Bana, inabidi ukae macho maze, umekaa hapo na remote. Hiyo part kikama una pause muda zima. Alafu especially siku hizi vile hizi movies whatever used to be like not so clean back in time, siku hizi kuna vitu zimekuwa normalized mpaka saa hizi itataka wewe kuwatch na mtu mwingine ndio kwetu like oh damn maze, think ni cringe kiasi. Bana, ni kama vile ulikuwa na watch ukiwa mtoi na mzazi, so it's coming full circle. Ile time ukiwatch na mzazi maze, sexy ni kikamu unaanza kutetemeka bana. Unaambia Paulo toa hiyo kitu, toa. Fast forward. Alafu sasa si tulikuwa unakumbuka enzi za matape. Bana, enzi za matape. Sasa tulikuwa tuna get movies za matape kwa tape recorder. Sasa ikifika hiyo sexy una fast forward. Alafu sasa mzazi akienda unarudisha. Bro, inakubamba unawachapo ukiwa solo. Sasa unakumbuka tape ukiwatch place moja sana inaanza nika kurab. Inaanza kuharibika by the way. So unawatch hiyo tape inafika point, inafika sexy unacheki inaanza kukua na hiyo nimesahau hiyo effect inaitwa aje. Like ukispoil hizo film with time ikikuwa played over again in a way ilikuwa inaitwa ni film inaitwa nini, so whatever that was bana. So bana sasa tulikuwa tunaharibu tu tape tu. Ama na nyinyi mlioifanya hiyo like sasa wachana hii ya kuwatch like hizo za radio yenye like kind of una record stuff over like ako katepe. Tulikuwa tuna record ball mangoma because that was the before CDs kuban mangoma mlikuwa mna watch, ilikuwa the beat MTV, by the way unachiki ngoma noma una record, unafinya pause na ilikuwa pause na record, ilikuwa play na kuna kwa ilikuwa kwa record like ukifinya yote mara mbili ndio inaanza ku record. Now this is like before YouTube bana, like like that was much of a deal, a big deal, because at this time hakuna streaming services haziko hata zimefika 254 you guy. Hata they were there anywhere in the world. Your time ilikuwa, or it was still a very
like immature concept worldwide. So ilikuwa tu about say kuna book na kumbuka kulikuwa na hii program movies ilikuwa ni box office ya KTN unakumbuka like box office KTN box office ile after news bana ikifika hiyo matime yenyewe na unajua like so mimi Kenya nilikuwa nafanya because most of those nini walikuwa wanasemanga over 18 but sasa naambia enda ulale but sasa unajua masizi wangu walikuwa na watchingi sasa Kenya mimi nilikuwa nafanya unajua kwa hiyo camcorder kuna vile ulikuwa una setting time yenye utataka ianze kurecord sawa kikuja ikifika hiyo matime mimi kumbe nilikuwa nimesha set mchana ikifika hiyo time ya box office inaanza kurecord sasa wana watch of course mimi nimeenda kulala because after all either way sitakubalia kuwatch but ikifika matime yenyewe sasa wameisha makole na majob una watch right in the halafu sasa unajua una watch na ma-ads na kila kitu juli record haibagui nayo hapo ndio nini DJ ilianza hapo ndio the love of tech bana anyway but you are smart mimi nilikuwa naenda tu nalia nasema stay watch nasema na jump tu naenda tu nalia nikila recording your time but ya TV ilikuwa a bit complicated but ya radio ilikuwa easy like sana ukiona tu na that extra tape on standby then ka ulikuwa request ngoma a few hours before na ianze kucheza ilikuwa tu like 2 buttons haikuwa a bit technical kama hiyo ya nini ya cassette but can you imagine your time yani unasikianga ngoma yenyewe una like unasikia maybe once a day alafu story daisha imeenda alafu ilikuwa ile design yenyewe ulisikia mtu akirequest so mazee unajua ulikuwa unafikiria labda ati mtu ana request alafu inachezwa saa hizo mazee mnapelekwa round unashikwa on hostage for hours on end before icheze huko mwisho vile requestiwa bana jo but those are the days so hata siku hizi like many of those cassettes kuna nile tu sijawahi fikiria kufanya hivyo nikienda home I think nita create time niangalia a few of those because some of those zilikuwa na even audio recordings kuna time ilikuwa na jirecordingi ulikuwa unaweza kurecord manini ulikuwa like the speaker for some reason ilikuwa pia capable ya capture sound so a lot of those mazeni ziko quite corrupted na I think nilipitana na father juu story ilikuwa mabaadaye ameenda bed kusikiza radio ndo alale alafu anasikia za sauti yangu sikia tu sauti zako bana jo but those were the good times Mozz nakumbuka tukirecord R. Kelly Ignition hiyo ngoma ilikuwa inanibamba ilikuwa inanibamba sasa ile tulikuwa na cassette moja sasa bro wangu biggest alikuwa cassette yake bro wangu wa pili akona cassette yake alafu sister wangu akona cassette alafu mimi niko na cassette pia mimi nilikuwa natumia cassette za anybody sasa ile design nimesikia Ignition kafinya record prime record imebambika nini unaenda unaisikiza bro like 5 hours later sikia nani amerecord kwa cassette yangu nani amerecord hapo na kama anacheza cassette yote unasikia ngoma na like alafu katikati ya sikumbuki ilikuwa ngoma gani I think ilikuwa Kaya Lia ama kitu Ignition inaingia uko like so unafaa kukata at the point yenye ngoma inaisha sasa ile ukisawa inapitisha ina record inavuta na uwezi edit out like inabidi ungojea another chance ndio uanze afresh uanze from alafu the most messed up thing is 2 songs later Ignition ikacha tena kwa shai record mazee ilikuwa messed up but bad anyway hiyo ni fit na sasa by the way na hizi shows by the way tumevia over hata sijui tulikuwa tunaongelea like hizi shows za comedy like zimekuaje by the way umekuwa ukifanya like kila siku for the last year 1 week for the last 1 week tumekuwa tukifanya at least 3 shows a day wow so kile tulifanya sijui ka ulimita mi tu na some Indian comics tunakuwa tu Indian comics alafu kuna na some 2 Chinese comics who come baadaye and then so normally what we do tuna hire out a venue alafu tunaika show zetu from like ka leo zinafaa kuanza 2 p.m. hadi 10 p.m. okay so but wako na show zao katikati so we have like 2 p.m. clean comedy so that's for children family friendly so we don't get to talk about the interesting stuff alafu mnachoma baadaye tunachoma baadaye
So it's been interesting because your clean comedy, it's been okay. Then we have a 10 p.m. show. Hiyo ndio ime sell out kila show. Okay. Every show is a sellout. Tulikuwa nayo jana usiku. It was like we have a 70-seater room. So but we do it only Friday Saturday. Oh, okay. So last week Friday sold out, Saturday sold out. This week Thursday tulikuwa Australia Day tulikuwa nayo sold out. Jana sold out. Leo looking to get sold out as well. Okay. Hiyo ni interesting. So pia wewe una organize hizi gigs si kwanga like only for Mbogi ya kufanya hizi nini? Because in my head vile ulikuwa mimi nilikuwa nafikiringi tu labda like ni already events ziko alafu tayari like kuna kind of unakuwa booked in. Of course ninajua kuna hiyo. But for this specific zenye umekuwa kitu around majorly ni yenye like nyinyi wenyewe organize na ku market wenyewe kwa wenyewe, right? Yeah, that's how it goes kwa sababu the first thing ni ku make contact. Yeah, so like vile nilikam Sydney tulikam probably 2 times before. But then when you're there you have combined shows na local comics. Okay. So na meet local comics alafu wana kuintroduce to the scene. So ndio maana hata last time nilikam huku kam show yetu likam show ya Sydney show. Okay. So from contacts wase kuniona na nini wana kurecommend. Unasema can you get into your show so and so can vouch for me. Okay. So I'm saying put in a good word unaingia shows. Sakasai we are just meeting the Perth guys. Na Perth ni city poa ya kufanya stand up, so I'll be definitely coming back. Na umefanya like all the other states as well. Of course niko aware that umefanya Sydney. But what of like hizo Melbourne, Brisbane? Yeah. Melbourne we went at least, I think last year I was there like 4 times. This year sidhani I'll go there like probably 2 or 3 times as well. Sydney lazima. Brisbane not as much. The scene there ni a bado bit haijaiva vizuri equal, but ni it's similar to Adelaide. Okay. Everybody leaves Brisbane to go either to Sydney or Melbourne. Okay. So it has a good scene in a go down there. It's better than Adelaide. But I guess the opportunities aren't as much. Yet not as much yet. Yet. So sijai perform huko, but nimetembe huko though. It's a very nice state. Very Queensland. Interesting. Now, how was it getting started kwa comedy? Na wacha niongele on the Australian context specifically. Like mse ulianzia wapi before? Like uligroaje your networks kwa comedy ndo ukashika hizo roots mpaka hizo opportunities zika come through? Ilikuwa you just go to an open mic. So millions open mic Adelaide. Okay. And then these festivals going on. So those festivals, so you have touring comics. Like right now the festival is in Perth. Okay. So hata unakama unapata mabeste wako wase tulikuwa nao Sydney na nini, you only see them like during festival times. Okay. So they came to Adelaide. So you go, you hang out, unapata na Melbourne comics and everything. And Adelaide na Melbourne they're very close. Nika Nairobi hadi coast. Sort of wanashare nearly. Sort of ndege ni 40 minutes. Ukibahatika unaweza get ya $99 ndege. So that one is pretty quick. So I met a few Melbourne comics alafu wanakupatia reviews wanakwambia uko poa, you can come down this way then. They most of them wana run room ama kitu kayo, so you go there, they're running a room. You do a set. So na kumit wako like I run another room, come huku, so you go there. Alafu pia kuna mabeste wako in comedy or like if you're going to Melbourne you should go to this and this room. Alafu wanakuvautia hivyo tu. Kujuana. Ni kujuana. Na sasa you mention but uli like will come through uli settle in Adelaide kwanza, right? Okay. Sijahama. Hujahama Adelaide. Do you think unatafuta roommate? Kwa unadai kumove?
Sydney nadai kumove nangoja tu makaratasi. Okay. Once zimefika you're out of there. I'm out of there, man. Okay. But Adelaide is a nice town, but a nice chill town. It's very chilled. It's not a city, it's a town. But when mse wa town. Mse shago, bro. Azin nasema wewe preference yako like when unataka like the fast life fast paced, but yeah, like the gigs there, the opportunities. Some nights kioseka kan nilikuwa randomly in Sydney nikiwa huko last time niliona kibillboard big ya KFC. Naona kidema hapo na sasa. I know that chick. Na tunafanyanga comedy na yeye. Walai. Afu kama mnabonga tu casually like I just do this, I do a bit of modeling. Unamwona kwa billboard kubwa ya KFC like what? Huko kuna nini? And then you find like other comics work on like big YouTube pages and stuff like Evo. So the opportunities there they're just better because I guess there's more of that entertainment industry in Sydney na Melbourne. Okay. Now unataka specifically kumove up ama either or? Nilikuwa nataka kwenda Melbourne, but Melbourne ni woke. It's woke as hell. And I don't think they'd enjoy my comedy. my brand of comedy. I talk a lot of nasty stuff now. It's not politically correct. When is ile kaende wana. Favorite comics Louis C.K. Na Dave Chappelle. Dave Chappelle. Wasako canceliwa. So I strive to be cancelled. But now see, I think you can lisikia pali like but umekuwa na some form ya kukuwa cancelled before, yeah? As in like the thing is like people don't know what it takes to come up with a joke. You know, there's trial and error. And when you error, sometimes the errors are bad. Okay. But you don't hold people like what was saying, it's violence. Words of violence. No, as in like it was a bad joke. Okay. Nah, did you okay, probably you might have not expected it to get you into that kind of trouble, but did you categorize that as a risky joke at the time you're making it, in that you're like, this can get me into trouble? But the messed up thing is it works. The riskier the joke, the funnier it is, but the other edge of the sword is equally sharper. When I was trying to work it out, ndio sawa kaenda wakaanza kuambia na story. So I was booked for a certain gig. It was a charity gig. Then I had done it the year before. And then like 2 days before the end, I was called and told, we can't have you on because we heard you made this joke. And I was like, obviously for a charity gig, I'm not gonna do that. Like I have you tailor your jokes to the audience. So okay. They're gonna expect some certain kinds of jokes. So you won't do that. But like in your repertoire, you need, I believe, unahitaji like all kinds of jokes. Okay. All the safe jokes, the risky jokes, the adult nini jokes, the family friend. Okay. So they labeled your whole comedy personality based off that one risky joke. That one risky joke. And then the thing is, like I do it here in Perth, like last night, the night before. I was on a checker. But that's a show specifically catered for dark jokes. Okay. But then huku kwingine, you know, you're like, we can't have you. And, you know, I just find it a bit ridiculous, man. Sababu, you have that, but there's other people on TV and everything. Now, just because they look clean and they're doing like Akina Bill Cosby. You know, they were taken to the heights, but in their secret life walikuwa nafanya the worst things ever. Yeah, man. But on stage they're clean, they're nice, they're holy, and then it becomes a scandal later. So it's like it doesn't make sense to me. Okay, I get it, Mazi. So like it usually depends on the context. So some of at times you don't even see this coming, eh? So like it happens, then you're like, oops, I didn't really know that was gonna take me that route. So can I say that at times there's an aspect of you comedians walking on eggshells for fear of
If it goes wrong, it can really go wrong. Yes, and in fact, I was having a discussion the other day with another comic, and his whole thing is like, his drive ni kuingia the showbiz part, like to get into the show business part. And for me, I think I just want to make people laugh. That's the number one thing. So I'm gonna say what's gonna make people laugh. But for him, it's like, oh, this is a business. I have to treat it like, like it. I have to follow the rules. I have to, you please the producers, you please everybody, and it's fine if you want to do that. But I guess even for me, if I choose to break those rules, then I should be okay with consequences. A producer not being on board and stuff like that. Also, it's a double-edged sword. So kuna say, I wouldn't say they walk on eggshells, but they would just never try that kind of comedy. Okay. Even though in their personal life they'll make those kinds of jokes, watasema like horrible stuff. But when it comes to the stage time, they'll be like, oh no, I'm a clean guy, I don't say these things. Okay. You ni interesting. Something else that I wanted to find out. Ebu niambie, like, have you ever had it's pretty obvious, but your bombing experience. Who bomb you guy? Do you have any memorable ones? That's a weekly occurrence. So it's more about like, when did this not happen? Yeah. It's like, when are you not bombing? But you have to bomb. It's a must, especially if you're in comedy to make people laugh. You have to bomb, like, because you need to bomb. You need to. Okay. Because like when you have a thought which you think is funny, right? But it can be funny in your head, but huko nje ikitoka kwa mdomo kwanza wasema kuangalia hivi uko like, yani ulika hivyo vyote ukafikiria hivi. Bana ukaona utuambie. Because I think inakuwa hard. Because even part of it zingine, the joke might actually even be funny, but in the way you've explained it, you didn't really put the humor in the. You use the wrong words. The wrong words, yeah. That's a very big trick in comedy. Because that's finding the right words. Exactly, because I actually know a lot of comedians who are not necessarily like funny, but they do have the right combinations for their words, and together with the right timings and all that, they do sail along pretty well. So ni more of an art. It is an art now. Yeah, so you have to have that practice. That I don't know about other places, but like uku, you if you have your set, it's very rare. It's gonna be hard. Maybe if you're in the moment, just to turn an idea into something funny immediately. You have to go like through iterations. You go once, you say it, mainja. Okay. You say it again, then it's a bit better. You're like, okay, this works. And you go, you say it again with just a few changes. Then it's like, oh, this and this works. And then you build like that, you build like that, you build like that. That's how you get like, proper, like, have you ever seen somebody just go on stage just for like 5 minutes and like, it's like 5 people of the best minutes. People are hurting like, like hadi my cheeks zinaanza kubana. So that it's rare that mtu anaweza simama tu hivi when do useme 5 minutes like that and it works all of it now. You have to slowly build that up. Okay. Na sasa wewe, like, do you when you say a freestyle kind of comedy, like you can just walk into a stage na you can get things going just from on the go, ama like you're the one who, like, preparing stuff, writing stuff down, memorizing, ama a bit of both? It's a bit of both for me, kwa sababu like miona wase come wanaandika like notes za shule, umeandika this idea, I don't do that. Mi kwangu ni I have a funny thought,
then I do it on stage. Often a bomb. Bomb hard. Wait, from your head to the stage, like, is there any other way, like maybe telling it to, maybe calling a friend, then explain? That's not really the right way to work do like it. that. It does not work like that. The only place you can practice comedy is on stage. You cannot practice it anywhere else. Hawezi chapia mbogi. Okay, you can, but it's not really a good way to do it. That's what you're saying. But like unachiki mbogi inaweza kuwa na certain kind of humor. Exactly. Ukipeleka on stage wasa watakola okay. Juu acha nikwambie wewe na mabesta wako. Niko sure mkikaa down mnaweza isha mcheke nini, but somebody, a foreign person akuje akae in that conversation atashanga asenimba now. Okay. You get that? Yeah. So you have to make it like palatable. But speaking of that, the peer nikichill now boys wangu, there's times where I've gotten like jokes from them. Like nachill hata wengi sana. Like nachill hivi msee anasema kitu funny alafu mimi niko like that is the funniest thing I scared in my life. And then I make a joke about that. So naweza source hivyo. But then me initially I have the thought or I get the thought and then I try it out on stage, and then from there is when I start writing. I start breaking it down. Start developing from that. So you still that's why open mics are very important. It's so important, man. Because especially if you're doing new material, like it'll take you almost 10 years to be good. That's the 10,000 hour rule. Yeah. Kwa sababu unacheki, it's also a feeling. You have to know your voice first of all. Like what kind of comedy do you do? Like how do you present? How do you go on stage? Okay. What's your style? What you are? Like what do you mean by style? What do you mean like style of comedy? Like utapata wase wanafanya one-liners. Kama nasema tu, why did the chicken cross the road? Those kind of things. Okay. I'm the kind of building up sort of joke where like the punchline is just somewhere there out there. Okay. Afuna sewa hit after hit unakwambia story, but hit after hit after hit after hit ni. So it's, I think comedy ni kama ngoma, ni kama music, you know. So kuna several types of there's rock, there's hip hop, there's gengetone, there's all kinds. Okay. Now, so where do you, for instance, where do you categorize your myself? Art, like yourself? Me, I'm still finding my voice, man. 5 years in. Almost 5. Okay. Be 3rd May 2024. Like 5 years. Okay. So it takes that long to find. It can take like even longer. Like it's a work in progress. It's about the journey. Ndio wanasemanga. Kujidiscover. So like I like edgy comedy. I like also like observational comedy, like just how the world is. And there's also something new I'm trying, like educational comedy. Just like giving I don't know if Kauna James aitwa George Carlin. I know George Carlin. Alikuwa na like his I don't even know if it was comedy at the end. So ilikuwa like preaching. The late George George Carlin. Yeah. The guy mwenye amefanya a lot of religious jokes that are out there online. Somebody Carlin. The old guy, like he passed on in 2008. Kitambo. Okay. The old guy. I know him. So he's ilikuwa like it was like a speech anasema how fucked the world is and stuff. So it's I'm leaning towards not exactly that, but making it actually funny. And then make it a bit edgy with kaizo. So that's what I'd like to do. That's what I'm trying to make funny. Okay. Now, like comedy as a whole, and especially naongelea on the Australian context, now maybe in your case, is it something like, do you think it's heading to a place whereby one can actually do it full time? I know. I don't think full time in Australia. You definitely need
a separate job, because like most of the people who are doing comedy full time, you'll see they work in radio, wakona some TV gigs, wakona nini, wakona they have like other showbiz gigs, like they're on the block, they're on like other TV shows. So kuna watu nimefanya nao comedy and they've gone on to be like on TV and stuff. Okay. So they do gigs, yes, but then they go on TV. Whereas in like the States, in America, you can have your comedy, and then you can just be on comedy, like you're just touring 24/7. Oh, okay. So na pia, like, because I can imagine by the way you've explained it, I think comedy pay is not really one of those easiest thing that one can do. Like, it's more of a calling. You just don't say like, oh, engineer, nini, doctor, or comedian. Okay, let me be a comedian. Kind of thing. You're suffering. Like, I'm an engineer day job. Na kila mse ushinda ukiniuliza, unafanya nini? Where do you do this? Exactly. It's like, you, like, even my comedian friends are like, yo, so you just stay in the office and make much more money than we'll ever make. So I'm like, I make like the job I'm at, I probably make like as much as what a good touring comedian would be making. Like ninge radio, I think I'd even take a pay cut if I was doing the radio gig as well. Okay. So it's a calling. If you enjoy it. Okay. It's good, but yeah, the dream is kuza one Netflix special was 20 million. Yeah, man. You don't need like. And then all the 10 years will be worth it. Za kukula shida. Na sasa, like, tracing back, where do you think? Sasa, where did you realize that it was actually a calling for you? Calling. Like, how did it? How did it come up? Come up like as an idea. By the way, I can actually do this. Well, like, I'd always been weirdly funny. Like, nilikuwa semi-class clown. Okay. So I'm just making jokes all the time. Niwasadia na boy kana mimi like, can you be serious for like 5 minutes? And then hata nakumbuka in primary school nikiambiwa, hey, can you read this story from the book? And I'd read it, and then people would laugh, and like, you're like, okay. I didn't really mean to make people laugh, but okay, there's something going on here. It just happened. And then high school kafanya ma plays na vitu guys. I really like that public speaking. Shida kwangu. Oh, okay. Mi ukam naongea and people are like, oh, wanaanza kucheka, and I'm like, what's this? Then so nikaingia uni. Then tukaanza studio. We had a studio in Juja. Studio, like a photo studio? Yeah, photo, music. Music, okay. Photos, music, a bit of video as well. And then all that time, nikiwa huko, I was thinking about stand-up, but this is in Kenya. So ilikuwa time ya Churchill. Okay. So nilikuwa fikira, how do you even get on Churchill? How does that even happen? So hiyo kitu hata, I guess I was in the process of figuring that out. And then nika move. Okay. Wewe ukupata opportunity ya kwenda kwa meza. As they say it. Sikuenda kwa meza. Nasikia stories za kina Manu. Na meza na the film. Ama tusinimdropa watu wa meza. But anyway, yeah. So ukuwaipata opportunity ya kwenda kwa hiyo base kutry out. By then nilikuwa na best yangu mwenye alikuwa ameenda huko, alikuwa ameenda Churchill, but he had such a horrible experience. Alikuwa like, your place hata usiaenda. So that's was a like, sure way to kill your ambitions if you're not really strong enough. So it was see ati to kill my ambitions, but it's like, oh, if I can't go there, where else can I go? Sababu you look for an alternative way. Because come to thinking of it from their end, like it's a show that maybe runs twice a week for like one hour on Sunday. Na sijui, was it 30 minutes on, like, was it on a Thursday or a Friday? Yeah. So only for those 2 slots you have like hundreds of really funny people wanting the same opportunity. Mazi. So yeah, you would understand saa zingine where like it came to them having to make the right choice. Like they have to make a choice of, getting the best of the best out of like the pool of people. Like by that you mean like you'll have to endure like the trouble of looking for those people who are actually funny, auditioning those people who think that they're funny but they're not, and
pia those guys who are actually coming to see if they are actually funny. I can imagine. Thinking of it, man, I would understand some of the stories coming out of there, man. Like, yeah, okay. He had his model of doing business. It was obviously very profitable for him. Yeah, of course. So otherwise, you can't knock that. Yeah, but I think it kind of created like what would you call it? An artificial bottleneck, you know. Okay. So like it's either wingi hapa na kuna place ingine. It was either the have it or lose it kind of thing. Kauko Churchill, where else are you gonna go? Hakuna kitu ingine. And they enjoyed the monopoly for a very long time, man. Yeah, man. Hey, umsali kutoka 2000 early 2010s, 2008 there. Okay. Because there were other shows that came up, but asiku kuwa that big. Nakumbuka sijuma LOLs. Which other one do I remember? This guy's doing the puppets. Ilikuwa inaitwa XYZ show. XYZ show. But really, you see, like comedy more satire. It's type of comedy, but like it's not stand-up. Okay. No, but sasa on your Kenyan journey, where then did comedy lead you to before moving? Or it actually did not? You didn't really do anything? Nothing. Okay. Me, I just knew I wanted to do something in the arts. Itakuwa video, itakuwa writing, something. I just knew I have to find my way in. Oh, okay. But in Kenya, it didn't really work out. Oh, so your official start in comedy was when you moved to? Yeah, so nika move. So even when like nili apply, I remember I applied to come to uni here, kido around April 2018. So nikapata acceptance letter, and I was like, okay, so I'm moving countries. Like, I'd been thinking a lot about it. So like now, and then I started Googling, and like I knew I was going to Adelaide. I was like, where's the comedy? Where's the comedy? Where's the stand-up comedy scene? So I Googled, I found it. It's a place called Rhino Room. I was like, okay. Then they're like, oh, you have to come in with a friend who spends $10, then you can get on stage. So like, hey, now I have to go. That's interesting. Yeah. Okay, it doesn't work like that, but that's okay. But that's an interesting way to think about it from the end, because kujenga like mbogi sort of thing. So nikaanza nakumbuka nikifanya jobs at home. Like I moved back home after vile nilipata nini, nikaacha job, nikarudi home just before I moved out. And then I was like, nilikuwa fanya tu makazi nyumbani. I was like, okay, if I'm going to do a set, I'm going to do this set. Like I started like visualizing and preparing for actual shows. So this is like kitu May 2018. And then I got here in June. July 2018. Kamuku nikakam first day, like probably 3 weeks in. Nikaenda nikapata hiyo comedy club. I came, I looked at it, like, so I'm coming. And then I didn't go for another 6 months. Ebu sasa, let's now paint a picture of how life was for in that time, because you're here, you came for uni. But at the same time, you still need to get a job. Yeah. Now, there are other things just going on apart from that comedy itch that you have on the side. So you had to look for a job first. Sasa, like, take me, like, how was your experience finding your first job? Yes, so I was immediately apply. Me, luckily, kwetu, I didn't have to pay fees. Kwetu tuko poa. Thank God. But like, I also wanted that independence here. At least niko na do. Yani si niko do ya rent na ya kuishi na all that things. Okay. So nilikuwa after, so this was like my first semester, and I arrived late. And then nikapata na say first of all vile nilikam skona jom tu. I just landed. Ulikuja Australia kama hujui mse at all? So like ulitokaje? Ulihostiwa na nani basi? Like how did things go? So unajua hii agency yuleta wase sana walileta wakaniambia as you're looking, there's this option ya hii nini this hostel. Okay. So nilingia tu hostel. Ilikuwa lipa like 160 a week. So that wasn't too bad. So I was like, okay, nitaka huku. So nikakaa, and then weirdly one of my oldest friends nimemjua kutoka class 1 aliniambia, "But this sister yangu ako huko."
Kwa like okay sawa. So nikapatana na sister yake alikuwa she just got married, so alikuwa na msee hapo. So msee akanisaidia, akaniintroduce kwa se. So I got to know them, and ndio akanisaidia kutafuta majob. Some nilikuwa sema I have to get an engineering job. Nimesoma engineering to get a job. Struggle. 1 month in nilikuwa like, okay, sasa siwezi. I can't soon kaanza kutafuta ma forklift jobs, ma jobs za nini. So ikabidi uende hiyo to training za forklift yenye na take like a couple of days. 2 days nikapata forklift. So and now all this during first sem ya uni. So naenda uni, naenda kutafuta ma jobs na nini kuchill tu. So I think I got my first job in December. Nalikam July, August. August. So your first like job, okay, I'll be doing this a couple of times in the week. Okay. So nilikuwa nafanya forklift driving. Alafu kwa mbao. Niliweza timber yard. So nilikuwa pata ma blister huko. I mean, ma blister aje, but see you on forklift 90%. So yo as in like hii job first of all hakunianzisha kwa forklift. Ulianzisha kupanga mbao. So kuna hizi mbao lazima uzikate, alafu unapata order. Unaambia unataka hii na hii mbao. So unaenda una get mbao kutoka shelf. So either na forklift ama mkono. Mimi nilianzisha na za mkono. And then uende umeasure out na ukate. Alafu rudisha ile extra piece imebaki ama utupe. So alafu unachukua hiyo order, unairap, unaeka address na nini. Alafu msa forklift na kama naichukua na inapelekwa saa ina deliveriwa. So that's the whole job. So nilianzisha huko kuflip mambao. So msa akamna ki forklift akona kamna mbao iko karibu 12 meters. Mbao thick nika almost 50 centimeters. Mbao nono. 50 centimeters, man. It's big, yeah? This and high. 50 millimeters. Millimeters. Okay. Ilikuwa how much? I think the most. See, that's like a centimeter. It's this bigger. Okay, wait on kwa camera, but I can imagine like the most was 7 centimeters. 7. Ilikuwa 720 millimeters. That was the big. Like 7.2 centimeters. Okay. Bro, hiyo mbao ni nono. Ukiangalia hivi na lazima uikate. Kwa hapo na kihacksaw hivi. Hakuko na hiyo hacksaw hiyo nyingine yenye like iko stationary. Kuna hiyo hivyo, lakini saa hiyo stationary kuna zingine zenye they are too thick. So inakata hivi. I go completely through. So unapitia na hacksaw nyingine hivi. Alafu sasa unabeba hiyo mbao, alafu hiyo mbao labda imegongwa na forklift to chips tumetoka, unaingiza mkono huko. Unashika hiyo vitu inaitwaje hiyo ya kuingia splinter. Splinter. Uliziokota mbaya. Nilikuwa nazo vile nakuwa na mkono tatu dem mimi. Too soft. Abra zikuwa harden. Nilikuwa nakatwa. But as any hustle mas. That's what they don't tell you when you come over. Lazima ujipeleke kikurambe. But hata mimi nilifanya forklift, but nilifanya only for a week. But sasa mimi nilikuwa ninafanya kwa I think in the nilikuwa kwa chicken farm. Yenye ilikuwa sasa ina supplying just makuku kwa hizi ma KFCs, all this nini. Maze nilikuwa ninatoka uni. Sasa the thing is, because of my day schedule, and by then nilikuwa uni full on, so I was only available to do it during the night. Mansi nikapata hiyo job through another agency. Usiku, the first night kwanza tuna walk in freezing temperatures. Then nili quit juu ya burnout. Because nilikuwa ninafanya usiku, then mchana nenda chuo. Then jioni ninarudi. Sasa hata kuna saa zingine yenye labda mmepatiwa break, but umejiwekelea tu hivi before you know it. Imefika asubuhi. What happened? Na walikuwa wanasema like ukimiss even a little bit of your shift wana cancel the whole of it. Walikuwa wanajuanga tu like okay, watu wanalalanga and all that, but if that happens, someone else will do your job. Na sasa it means that they'll take your money. What? So it happened to me once. Siku tu fulani mazee nimechoka. I think sikuwa nimelala for like 2 or so days.
So through the night kuna kuanga na time yenye nafika yenye wanasema like okay you guys break you guys can go out and have like 15 minutes to yourself like kauna when msao mafigi enda zichape zako do anything else like outside the factory just to come because amwezi kwa freezing temperatures. Mimi nikatoka nje nikaenda like I had a van by then. Nikafungua tu driver seat. See what I was just checking on the phone then I think nilion tu hivi nikiangalia juu. Next thing you know kidogo nafungua macho I'm like hiyo ni jua. Hiyo ni jua mse. That's how that days nini went. Then another thing hiyo beeping sound that thing used to drive me through the wall. Beep 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 beep. Constant. Man, like mse ukienda home hata ukilala those things are just echoing in your head. Mazao kitu ilikuwa inanichosha. Like it took me a week and I was like no way. It's not that I have any job but manzi I can't do this and you like siwezi like unajua inafika place yenye like ukisikia unaenda job you're like oh god not that one not again, this one zijo. So I think by the second day I knew that this is the last time I'm not really cut for this. That's nika quit. Like yako ulifanya for how long? Mimi nilifanya for I think a year and a half. Jumi nilikuwa na agency so walikuwa nani the good thing walikuwa nanirusha different like warehouses so I wasn't in the same place so your place ambayo nilikuwa naenda during school during uni holidays so naweza work full time so times zingine nilikuwa naenda place ya kuunload ma microwave kutoka China. Alafu nilikuwa na ingine ya kuunload nyama so microwave nilikuwa naenda Tuesday. Nyama naenda Wednesday. Unload pork imetoka China. Kila kitu kutoka China by the way. Alafu I think Thursday na Friday nilikuwa naenda place ya Simiti. Hiyo ilikuwa tu freight. So you place your freight nilika for a bit. Hadi wakanipatia nini pickup. Nilikuwa napeleka ute. Pickup na deliver vitu. Bro nilikuwa the worst delivery man. Kuna time nilishaipeleka porcelain ile toilet bowl. Sa ati inafaa kwenda like 400 kilometers away. Sa na imetoka sijui wapi. 400 km away. Good. So ina come ina land kwetu kwa warehouse yetu alafu naeka kwa pickup na ipeleka to a different company a different delivery company why deliver juu ilikuwa inaenda tu nini ilikuwa inaenda a country town uko sijui kama unajua Mount Gambier no iko South Australia uko karibu na border ya South Australia na Victoria naweza picture paliko so nikaiweka hivi kwa nini kwa pickup sikufunga vizuri bro sinaipeleka hivi bro nasikiza ngoma sijui nini niko tu hapo na drive tu ka pickup nimeenjoy maisha bro hiyo time GPS yangu sijui ilikuwa na shida gani sana nilikuwa natumia gari sasa gari ilikuwa ile mzee ile Gavin whatever Navman naijua kidogo mazee imeniambia you've missed your turning please make a turn on the next turning bro nashanga nimegutuka sema nimehata nayo sina let me just take a U-turn U-turn nilikuwa kwa main road sana naingia the next turning na hiyo next turning nakambia juu napeleka 60 nika break nikapiga hiyo kona like I think at 30 ama 40 which is high for a corner. That's high bro. That's high. Kombe hiyo choi ilienda ikifly ikatoka nini ikarol nyuma ikarol kama 10 ikaenda far. Some go like fuck yani hiyo stuff na deliver alafu ni choo porcelain bro. Nilienda nikachukua hiyo package na ifanya hivi mazi na sound card ina shake kayamba shiki kitu yote imevunjika inafaa kwenda ushako. Na ulikuwa umedrive how far at hey, that point? Ulikuwa like umenock like 3/4 way in bro. Nakwambia hiyo place nilikuwa na deliver nilikuwa naiona iko pale iko tu pale bro. Sana ipeleka na ilandisha hivi na show
By the way, my guys, shika tu hivi. Na wapatia tu delicate, yani wasisikie. Juu hata imechora picha ya hapo kwa box. So najua ni nini. This way up. This way fragile. Hiyo muongeza na felt. Unasema okay, I know you can hear some pieces, but it came from IKEA. You just put the pieces back together up. There's a manual in there. I think maize kitu kama hiyo hata mimi natoka tu job na sishiki hata simu ya mtu yote kutoka job, natafuta tu kitu kingine kufanya. Bro na lenga so si mimi yote. Si mimi yote. Hata hapana mimi niliwapatikiwa sawa, mimi sijui alifanya nini. Hao sasa wanajaribu kuthrow blame kwa kampuni, mimi niliwapatikiwa sawa. But apparently waliniambia hiyo nini inakuwa nilienda nikajisnitch nikasema roho safi jo mimi nilichoma. Ukamwambia sasa the whole story. Nikamwambia nilimistani nikatan sana ikavunjika wakiniambia kuna insurance itakava hiyo kitu sijali. It happens. We go like what? Na nikaendelea kuwa kuko for like another 3 months. Say, I don't think guilt ingenikubalia ni rudi your place bana. Especially and I know it's worth a lot. Una imagine uko ushago hii kitu imetake karibu 3-4 days i-deliveriwe, labda unajenga ama una replace alafu ikamu upate ni pieces. Ni IKEA fulani. Ni noma. Hiyo ni wagwa njo. Noma. Na sasa na apart from that na sasa actually interesting to know this, umekuwa na any like your first time driving around, like umekuwa na any interesting incidences kwa barabara kudrive huko? Not really. Ni manini tu mafines ndio zinipata bwana. Zilikuwa zinakuokota mbaya? Lakini kuna time gari yangu ili dedi. Zimededi twice kwa nini kwa junction. That's the most embarrassing thing. Kwanza ni wewe umefika hapo kwa lights. Nilikuwa na Holden VT in my first car here. Ilikuwa ya blue. Got dedi kwa junction bana. Like out. Imezima. Aiwaki. Lazima msukume na ni junction ya main road. So natoka from a smaller road. Umeua lane mzima kwanza. Bana. Kwanza hiyo road sani ile nimeweka karibu 1 kilometer. Nimeweka jam ya 1 kilometer. Sasa lakini huko aseni wazuri wali help nisukume nikaingiza tu kwa bushes. Bro wow. Alafu time nyingine gari yangu nili happen. Ilikuwa breakdown my current car right now. Sasa nilikuwa natoiwa. Sasa kutoiwa kutoka kwa Mac alikuwa naipeleka to another Mac mwenye atamsaidia. Kwa sasa nimekuwa nikitoiwa nimekuwa hapo na nini na steering wheel ni steer gari ndio gari nini sigonge. Nikaadvance kafala nikatoa key na key maze apparently key ukiweka ndani wheel na okay inakuwa mobile. Ukatoa ikajilock. Bro mse apige kona na gari imededi. Mse apige kona hivi nini ziliacha hizo matowing cable zikakatika kama zikakuwa loose. Nikaenda tu hivi wrong side. But the fact the thing is nilikuwa naenda pole naenda like 10 kilometers per hour, so ni impending doom. Naenda tu mdogo siwezi break, siwezi fanya kitu, naenda tu hivi tu pole tunaingia tu hivi alafu naona magari zinakaa mgai. Wow. Enyewe ni noma bana. Breakdown guys. Wewe kudrive kulikaje? Mimi wacha tu kumekuwa na mob but mob. Okay, si mob your design Kuna siku nishai drive into like a T-way. So T-way ni barabara ya mabasi. So nilikuwa kwa place fulani yenye like nakumbuka okay turn left on your next one. Sasa kulikuwa na T-way alafu sasa kulikuwa na hiyo njia yenye ilikuwa ni turn. But by then sikujua. Sasa what was weird about this road, I was like, why is this road painted red? But anyway, I'm turning left. Kind. All good. Sawa. Lights go green. Nikaingia. So I'm driving.
all is good. Like, okay, weirdly enough, nimetoka place gari ziko mob, like, why are there no cars? But anyway, all good. So it's bothering me at the back of my mind, but it's something is not adding up. But okay, I click, but sawa. Alafu the morning and I'm like, magari zote zenye zimeni. Actually, I'm like, ni mabasi solo ndo zinanipita. Kwani what's cracking? And then bro, ulikuwa na basi head on. Like tunapitana now. And I noticed tukipitana wa jamaa wako zile za wanaangalia ni nani. And I was on the other side, like there's usual flow of traffic. Then I was like, wait a second. I think I'm on the wrong way. Do you know what I'm saying? Nearly cross over literally to the rightful place. Yeah. So that was one. Luckily, I think there were no cameras. The gods were by my side. Kuwaipata fine. Sikuwahi pata fine. Vile hizo fine zuni boards unazipata tu kwa mlango. Wezi hepa jo. Alafu another one. Kuna siku chapa like nimeingia into like a one way traffic in an approach. So kuna time I think ilikuwa like the road ilikuwa ina wind to the right. Na by then unajua sikuwa nimetumia maps a lot. Sikuwa nimezoea kutumia maps. So and there was a junction here, sasa sikuwa najua ni a one way traffic ya magari zenye zinatoka. So you guy, okay, sawa lights went. Mimi nikaingia kwa barabara rather than taking the turn uko mbele. Sasa ninaingia hivi, then magari zinakuja. I was like, what the heck? Mse, kulikuwa na mamiti, like kulikuwa tu na a pavement hapo hivyo. Niliprefer nipate like 5 punctures. Sababu the embarrassment yenye nilikuwa nayo, mahoni na mafull lights zilikuwa zinaniakishia tu. Zinakuwashia tu. You guy, I think nilichapa turn, nikajoin traffic, then nikaenda place fulani juu embarrassment. Nikae for like 10 minutes nikuwe sure that nikae yenye ilikuwa kwa hiyo vicinity imeisha. Like that fuchs moment, like what the heck just happened? Bro, lakini uko kupatikana online wakati. For some reason mimi by the time nilipatikana wakati nilikuwa ninajua kenye nafanya. Sikupatikana kwa hizo to mischaps. Ama kuendesha kwa lane. Kuna siku nimeendesha kwa lane katikati bila kujua. Ilikuwa usiku na malensa zilikuwa zinaonekana as a driver. Okay, ziko na hiyo malaini, but for some reason haikuwa inaonekana vizuri. So mimi niliweka katikati. Mimi nilikuwa na shanga by the way ati nina hutiwa before I knew it. Katikati. Ama another, okay, hata wachana na hiyo. Sikuwa ninajua hiyo maneno ya giveaway. So saa zingine like, okay, the lights are red but sort of ikikuwa green you have to give way to the oncoming traffic before you kabla uturn right. Wewe kimatatu bro unaingia huko na fujo. Nilipigiwa honi mpaka the 10th car nilikuwa kwa line ile like msema ametoka wapi? Bro lakini I think nimekuwa na close shaves na nini. Bro kuna Wakenya wengi sana wanakuwa na hizo ma story. Kuna msi fulani huko kwetu Adelaide, sitamtaja jina. But kuna hii page inaitwa Shit Adelaide. So you page IG you post wase tu amefanya tu the dumbest things ever. So mseme ana driver kio maji. Bro akaenda sijui alikuwa driver aje. Bro mse aliingia Rosebush. Kuingia Rosebush akabeba Rosebush mzima kwa wheels. So sana drive. Chiki hapo kwa back wheel. Kuna kinini, kuna ma roses tu. Mingi. Kimti hapo. Alafu makarao wakamcheki wanashanga. Alafu ni nani? Wakaanza kumfuata wanamrecord. Wakamfuata hadi McDonald's kwa driveway. Wanamulika. Okay. Like nile design, they can't really arrest you because hawezi prove that umefanya anything, but this guy is up to something. Bro ameenda 1 kilometer. Akaingia Marcus, akaenda huko ashachukua madish. Bro ase bado wanamrecord, wanamuisha, wanashanga mjamani nini mbaya. Kidogo wanakama wanamstop wanamuuliza how are you doing? Kumfanyia breath of fail good. Akanyang'anywa license. Amebeba bushes bana. Anyway. Sawa. Wacha actually basi tunaweza wrap it up hapa hivi. Because of time we can always schedule another time maze. But for now, like, subscribe, share, hit the notification bell, and till next time. Peace.